Das ätherische Imperium war einst die mächtigste Kraft der Galaxis. Ihr Schiff konnten durch Raum und Zeit reisen, als war es ein einfacher Spaziergang. Sie benennen wir sich Sternensystem gehökten ihren Befehlen. Ihr schwimmenden Staat, tanzten zwischen den Dimensionen, und ihr Zeitfelder liegen Planeten in Sekunden ernten, was normalerweise Jahr dauert. Aber etwas ging schrecklich schief, die ersten Anzeichen waren klein. Ein Schiff materialisiert in einem Asteroiden. Instead verschwand verdreitig und taucht dann im falschen Sonnensystem wieder auf. Die Zephyriner ignorierten dies Problem. Sie hielten ihre Technologie für perfekt. Kaiser Wechsel sah in seinem Kristallpalast und weigert sich, die Wahrheit zu sehen. Sein Berater flüsterten von kleinen Strängen und temporen Fällen. Horrendussen starben Millionen auf den landwirtschaftlich Welten. While die Zeitfelder durcheinander gerieten, ernten Veritäten, bevor sie gepflegt werden konnten, oder wuchsen so langsam, dass ganz Generationen hungerten. Auf dem vergessenen Planeten Terra 7 schafften Menschen in den Minen. Sie waren nur Sklaven für die Zephyriner, billig Arbeitskräfte, die Schwieres aus dem Boden gruben. Die meisten Menschen hier kannten nicht einmal die Geschichte Erde. Sie waren geboren worden, zu arbeiten und zu sterben. Aber unter ihnen war jemand besonders ist dort Dr. Elena Vasquez trug die schmutzig Uniform einer Wartungsgebieterin, aber ihr Geist war scharf wie ein Skalpel. Früher hat sie auf der Erde in Quantenphysik geforscht, bevor die Zephyriner kamen. Jetzt repariert sie ihr Maschinen und beobachtet dabei sehr genau, dort sie bemerkt, dass die Zephyriner auf so nerv wurden. Ihr normalerweise perfekten Hologramm flackerten. Ihr Seiteren zeigten verschiedene Seiten an. Ihr Transportgerät brachten Loot manchmal an den falschen Ort. Elena erkennt die Zeichen. Sie hat dies Quantensignaturen schon einmal gesehen. In alten Erdexperimenten, die schiefgegangen waren. Die Zephyriner erlitten einen Kaskadennesvoll, ihr Gesamttechnologie brach zusammen wie ein Kartenhaus. Das Imperium, das sich für unsterblich hielt, starb von innen heraus, und sie war vielleicht die einzige Person im Universum, die verstand, was passierte. Wenn die Zephyriner in Panik gerieten und ihr Untergebenen beschuldigten, begann Elena heimlich andere Menschen zu kontaktieren, irgendwo da trauen mussten. Noch mehr Jubel denn der Erde sein. Menschen, die sich in die alte Technologie erinnerten. Menschen, die wussten, wie man kommt. Die Dunkelheit breitet sich über die Galaxis aus. Aber in dieser Dunkelheit begann ein kleines Licht zu leuchten. Das Licht der menschlichen Hoffnung. Die Katastrophe beschleunigt sich wie ein Schneeball, der einen Berg hinunterrollt. Überall in der Galaxis materialisierten sich Zephyriner Stadt mitten in Felsen und Planeten. Die Ergebnisse waren grauenhaft. Millionen von Aliens starben sofort, als sie schwimmenden Metropolen mit fester Materie verschmolzen. Gebut ragten aus Bergseiten hervor. Ihr Bewohner so starb sie LMT. Die überlebenden Zephyriner gerieten in Panik. Ihr perfekt Gesellschaftsgefühl vor ihren Augen. Die Krieger, die normalerweise andere Völker unterdrückten, wandten sich gegen ihr eigenen Wissenschaftler. Ihr hatten soll gettet, schreien sie in ihren kristallinen Holen. Die Gelehrten, die einst stolz auf ihre Technologie waren, versteckten sich wie Stiftkinder. Elena arbeitet weiter in den Minen von Terra 7. Aber nachts schmuggelt sie sich zu alten Communicationsjund. Sie sendet verschlosselt Nachrichten ins All hoffend, dass andere Menschen sie empfangen würden. Wochenlang kam keine Antwort. Dann, eines Nachts, hört sie ihn schweigsam durch das Rauschen. Hier spricht Admiral Harrison, Himmels der Erdflott.
Wer ist da, Eleanor's Hensititen, ein Admiral, sie hat gedockt, all hochrangigen Militars rentat oder gefangen. Schnell erklärt sie ihr Entdeckungen über den Quantenkollaps. Harrison war schockiert. Ich leid fragt konnten sieht von den Jahren. Ich gedacht, dass ich wieder einen Wissenschaftler sprechen würde. Sein Stimme wurde ernst. Elena. Ich habe andere Menschen in diesem Sektor gefunden. Ingenieur, Gerst, sogar einen ehemaligen Computerexperten. Wir alle stecken uns, arbeiten als Sklaven. Aber die folgenden Wochen bauten sie ein geheimes Netzwerk auf. Jeder Mensch, den sie kontaktierten, hat ihn Geschichte zu erzählen. Dr. Patel, der jetzt der Börse reinigt, hat früher Quantencomputer gebaut. Commander Rodriguez, der als Kikin arbeitet, kennt immer noch all alten Militärcodes. Professor Chen, ein Hausmeister auf einer Raumstation, besser ein fotografisches Gedächtnis für physikalische Formeln. Sie all erkannten dasselbe Muster. Die Zephyrianer hatten nie die Grundlagen ihrer eigenen Technologie verstanden. Sie hatten sie von einer anderen, linkstoten Zivilisation gestohlen und blind kopiert. Ihr Arroganz hat sie daran gehindert, die langfristigen Gefahren zu sehen. Wir haben oft örtlich Experiment gemacht, erklärt Eleanor Rand. Einer geheimen Videokonferenz. Und der Computer sagten immer voraus, dass diese Art von Quantentechnologie nach ein paar Jahrhunderten instabil wird, aber die Zephyrianer dachten. Sie renschlar aus die Physik selbst. Harrison lacht bitter. Typisch für Europa. Sie nehmen, was sie wollen, ohne zu verstehen, was sie stellen. Das Netzwerk wuchs. Menschen auf 20 verschiedenen Welten meldeten sich. Sie all hatten ein Ballett, in dem sie dumm gespielt. Ihr waren Figiten versteckt hatten. Jetzt, da das Imperium zusammenbrach, war ich Zeit, aus den Schatten zu treten. Die Zephyrianer waren so beschäftigt damit, sich gegenseitig zu beschuldigen, dass sie nicht bemerkten, wie sich ihre Himalagen Sklaven organisierten. Sie verstanden nicht, dass Menschen schon immer am besten waren, wenn alles hoffnungslos schien. Die Dunkelheit breitet sich wie ein Such aus. Ein Zephyrianer System nach dem anderen verschwand von den Sternenkarten. Ihr Mächtigen. Communications verstummten, ihr Handelsrouten zerfielen. Das Imperium, das 1000 Jahre gedauert hat, starb in wenigen Monaten. Aber aus dieser Dunkelheit erwacht etwas Unerwartetes. Admiral Harrison sah in einem versteckten Bunker auf dem Industrieman Kaplan ein und studierte alte Militärhandbücher. Dies Bücher waren so alt, dass sie noch auf Papier gedruckt waren etwas, was die Zephyrianer als primitiv belächelt hatten. Jetzt erwiesen sich dies primitiven Methoden als unbezahlbar wertvoll. Hierzu, sagte zu den 20 Menschen, die sich am ihn versammelt hatten. Wir kämpfen nicht wie ein reguläres Militär. Wir sind zu wenig und zu schwach, aber wir können kämpfen wie Geister. Teilt sie in Kleingruppen auf. Jeder kennt nur ihr direkten Nachbarn. Wenn in Gruppe gefangen wird, konnten sie nicht das ganze Netzwerk verraten. Sie verwendeten alte Erdcodes und ein Fake Funkgerät, die für Zephyrianer Technologie unsichtbar waren. Horrendessen macht Eleanor in erstaunlich Entdeckung. In einem verlassenen menschlichen Outposten fand sie einen alten Quantencomputer aus der Zeit vor der Invasion. Das Gerät war riesig und langsam im Vergleich zu Zephyrianer Technologie. Aber es funktionierte immer noch perfekt. Seht ihr das? Rief sie aufgeregt in Videokonferenz. Und der Computer haben Sicherheitssystem. Wenn etwas schief geht, schalten sie sich automatisch ab. Die Zephyrianer dachten, das war schwach. Sie wollten Computer, die niemals aufgeben. Dr. Patel,
der sich der Konferenz gestellt hat, nicht verstehen. Aber das ist genau ihr Problem. Ihr Computer kann nicht stoppen, selbst wenn sie sich selbst irrstellen. Überall im Sektor begannen seltsam Dinge zu geschehen. Verlassen Minen entpuppten sich als getarnt menschlich Siedlungen. Schrottplatz verborgen funktionierend Raumschiff. Wartung schätzt furten zu ganzen unterirdischen Städten. Die Menschen hatten überlebt, nicht nur überlebt, sie hatten ihr Kultur bewahrt. In versteckten Schulen lernten Kinder immer noch die Geschichte Erde. In geheimen Werkstätten bauten Ingenieur neue Maschinen an naturalen Plänen. Bibliotheken mit echten Büchern existierten in hellen und Asteroidenbasen. Wir haben sie unterschätzt, musste Commander Rodriguez sagen. Als sie die Bericht las, die Zephyriner dachten, wir rennen tot oder gebrochen. Aber wir haben nur geirrt. Die verzweifelten Zephyriner bemerkten die wachsende Unruhe unter ihren Sklaven. In ihrer Panik begannen sie, andere Alienrassen für Selbstmordmission zu rekrutieren. Sie zwangen Kristallwesen, ihren stabilen Kraftwerk zu reparieren. Sie schickten Insektenwecker in zerfallend Rom-Statio und dort über dies Brutalität hat einen unerwarteten Effekt. Die anderen Aliens begannen, die Menschen als möglich verbandet zu sehen. Wenn die Zephyriner bereit waren, jeden zu opfern, dann war es Zeit für ihn Aliens. Harrison bekam Nachrichten von Kristallwesen, die technische Hilfe anboten. Insektenwecker teilten Geheimdienstinformationen. Sogar die mysteriösen Gaswesen begannen, menschliche Nachrichten weiterzuleiten. Das Netzwerk wächst jeden Tag stärker. Bald wird die Zeit sein, aus den Schatten zu treten und zu kämpfen. Die Quantenpost fra sich durch das Ephraim-Imperium ein und sich des für. Ihr Gesamtzivilisation beruht auf vernetzten Quantencomputern, die in sekundenschnell Informationen zwischen den Sternen austauschten. Jetzt bracht dieses Netzwerk zusammen, und jeder Ausfall verursacht den weiter. Stellt euch vor, Ihr Gehirn wird Stück für Stück aufhören zu funktionieren. Genau das passierte dem Imperium. Flotten erhielten Befehl, die Monat alt waren. General trafen Entscheidungen basierend auf Informationen, die längst veraltet waren. Ihr Zeitverzerrung machte es noch schlimmer, worin sie stundenlang über Strategien diskutierten. Und dort sich die Lage drohen bereits komplett. Harrison nutzt dieses Chaos perfekt aus. 10 kleinen Menschengruppen schlugen zwei. Blitz, sie befreiten Sklavenlager, bevor die Zephyriner überhaupt merkten, dass sie angegriffen wurden. Die Wochen bekamen Verstärkung erst später, wenn überhaupt. Wir sind Weimachen gegen Elefanten, erklärt Harrison seinen Kämpfern, aber diese Elefanten sind blind und taub geworden. Das Beste war, die Menschen waren nicht allein. Auf der Kolonie Epsilon 7 befreiten sie 1000 Kristallwesen, die jahrelang in den Tunneln geschuftet hatten. Diese Aliens hatten aus lebendem Quarz und konnten durchsehen. Sie wurden zu perfekten Spionen. Auf den Planeten Arcturus fanden sie ein ganzes Volk von Insektenwesen, die als Ingenieur versklavt worden waren. Diese Kreaturen konnten Maschinen reparieren. Die Menschen nicht einmal verstanden. Sie schlossen sich sofort der Rebellion an. Die Zephyriner haben ins All gehasst. Schickt der Anführer durch sein Besetzerbox. Jetzt reichen wir uns gemeinsam. Horrendessen arbeitet Elena mit einem Team versteckter Wissenschaftler an dem Gurten. Durchbruch. Sie hatten Zephyriner Quantentechnologie gestohlen und versuchten, sie zu verstehen. Ihr riesigen Alien-Computer waren unglaublich mächtig, aber auch unglaublich starr. Seht euch das an, sagt Eleanor und sieht auf die Gleichungen auf ihrem Bildschirm. Ich kann nur Probleme lösen, die sie schon kennt, aber Menschen denken anders.
wir erraten, wir experimentieren, wir machen Fehler. Dr. Patel nickt aufgeregt. Ihr Computer folgen perfekten Algorithmen. Aber manchmal braucht man an Perfektion, neue Lösungen zu finden. Sie begannen, menschliche Intuition mit Alien-Technik zu kombinieren. Wo die Zephyriner Computer versagten, sprangen menschliche Gehirn ein. Das Ergebnis war erstaunlich. Hybrid-Quantencomputer, die so logisch als auch kreativ waren. Der erste Sprachcam mit den Antriebssystemen. Elenas Team baute die erste menschliche Quantenmaschine, die Raumschiff schneller als Licht bewegen konnte. Sie war nicht so elegant wie Zephyriner Technologie. Aber sie funktionierte, und sie war stabil. Wir haben es geschafft, rief Harrison, als das erste Umgebotsschiff erfolgreich zwischen den Sternen sprang. Jetzt können wir überall gleichzeitig zuschlagen. Die Widerstandsbing hat plötzlich immobilit, die niemand erwartet hat. Menschliche Schiff tauchten aus dem Nix auf, schlugen zu und verschwanden wieder. Bever die Zephyriner regieren und dort das Imperium, das einst die Galaxis beherrscht, wird von seinen eigenen himmlischen Sklaven gejagt. Und das war österreichische NG dort die Galaxis war voller Geheimnis, und die größten Geheimnis geharrten den Unterdrückten. Während Harrison sein Befreiungsaktion fortsetzt, machte ihn erstaunlich entdecken. Die anderen Alienrassen hatten nicht nur überlebt, sie hatten sich vorbereitet. Jahrelang, manchmal jahrhundertelang, hatten sie im Stillen geplant und geütet. Die Keth waren das erste Beispiel. Dies kristallinen Wesen sahen aus wie wandelnd Edelstein, aber ihr Körper waren eigentlich Lebendfabriken. Als Harrison ihr Anführer in seiner Keth traf, siegt sie ihm etwas Unglaubliches. Seht her, sagt sie und berührte einen Haufen Weltraumschritt. Vor Harrisons Augen verwandelte sich das Metall in ein perfekt warf. Wir können jedes Material in eines anderem wandeln. Molekül für Molekül. Die Keth hatten dies Fähigkeit vor den Zephyrinen verborgen. Sie taten so, als wenn sie nur ein Fake beglut. Aber heimlich bauten sie Waffen, Raumschiff, und Werkzeuge direkt aus dem Gestein der Asteroid und dort NOCH beeindruckender waren die Schwarmwesen. Dies insektenähnlichen Aliens hatten ihn besondere Eigenschaft, sie konnten ihr Körperform ändern. Jahrelang hatten sie sich als Zephyriner Arbeiter getarnt und waren in die geheimsten Militärstützpunkte eingedrungen. Wir kennen jeden Zephyriner Stützpunkt von innen. Der Anführer Hive Commander 6. Wir haben Pläne, Codes, Schwachstellen, Eils. Harrison konnte es kaum glauben. Hat jahrhundertelang Spionage getrieben. Wir waren geduldig. Wir wussten, dass dieser Tag kommen wird, aber das Beste kam noch. Die verschiedenen Alienrassen hatten völlig unterschiedliche Denkweisen entwickelt. Die Keth dachten in chemischen Formeln. Die Schwarmwesen dachten in taktischen Mustern. Die Gaswesen dachten in Energieströmen. Und die Menschen, sie dachten in Möglichkeiten. Harrison organisiert die erste gemeinsame Flottenaktion in der Galaktischen Geschichte. Menschlich Schiff mit Kethwaffen, Schwarmwesen Navigatoren und Gaswesen Energieschild. Jede Rasse bracht ihr besonderen Starken ein. Die Zephyriner hatten so etwas noch nie gesehen. Ihr Kriegsführung basierte auf Überlegenheit einer einzelnen Spezies. Sie verstanden nicht, wie verschiedene Rassen zusammenarbeiten konnten. Unmöglich, schrie ein Zephyriner Admiral, als sein Flot von der Aliens überrannt wird. Primitive Rassen können nicht so koordiniert kämpfen, aber sie irrten sich. Die Aliens waren nicht nur koordiniert, sie waren kreativ. Menschen entwickelten Werkstrategien, die Keth setzten sie sofort in perfekt Waffen um. Die Schwarmwesen infiltrierten feindlich Schiff,
und die Gaswesen störten die Zephyrine Communication. Elena's Hybrid Technology wurde dabei immer besser. Ihr Quantencomputer lernten von jeder Rasse etwas anderes. Menschliche Kreativität, Keth Precision, Schwarmwesen Coordination, als Floss in ihr Design sein. Wir erschaffen etwas völlig Neues, sagt sie zu Harrison, nicht nur menschlich. Technology, nicht nur Alien Technology, etwas, was es noch nie gegeben hat. Ihr neuen Antrieb waren schneller als els, was die Zephyrine hatten. Ihr Waffen waren präziser, ihr Schild waren starker, aber das Wichtigste war, sie waren unvorhersagbar. Die Zephyrine hatten ihre eigene Technologie so gut verstanden, dass sie auch die ihre Feind vorhersagen konnten. Aber diese neue Hybrid-Technologie folgt keinen bekannten Regeln. Die Aliens gehen Schlacht nach Schlacht, und jeder Sieg bracht neue Verbündet. Das Imperium der Unterdrückung verwandelte sich in Galaxie der Zusammenarbeit. Die letzten Zephyriner sorgen sich zu ihrer finalen Festung zurück, der Eugen Citadel. Dies massive Raumstation war ihr größtes und gefährlichstes Geheimnis. Sie existiert in beschleunigter Zeit, ein Ort, wo Jahrhundert Virgingen, Rendrauen nur Stunden vorübergingen. Harrison starrt durch das Sichtfenster seines Flaggschiffs auf die Citadel. Sie sah aus wie ein riesiger, sich drehender Kristall, umgeben von Energiefeldern, die das Licht versuchten. Sie herumschwitten die Überreste Zephyriner Flott, noch immer beeindruckend, aber nur ein Schatten ihrer früheren matcht. Das wird unser schwierigster Kampf, sagt es zu seinen Offizieren. Die Aliens hat ihn gültig flott versammelt, menschlich Schiff mit Kampfpanzerung. Schwarmwesen Juga und die mysterischen Gaswesen Cruiser, aber gegen die Citadel, fühlten sie sich klein. Das Problem war die Zeit selbst, die Strategie, die Harrison entwickelt, konnten die Zephyrine in ihrer beschleunigten Zeit studieren und konnten Render ihn Stund braucht, einen Schlachtplan zu entwickeln, hatten sie woken Zeit, ihn Antwort zu finden. Es ist, als würde man gegen Gedankenleser kämpfen, murmelt Commander Rodriguez von der Cathalians, aber Elena macht den Schocker Rend entdecken. Sie hat die Quantensignaturen die Citadel analysiert und fand etwas Erschreckendes. Heraus, Harrison, du musst das sehen, rief sie über das Kommunikationssystem. Ihr Gesicht war blass vor Angst. Die Citadel ist nicht nur in beschleunigter Zeit, sie zerstört die Zeit sich herum, sie siegt ihr Berechnungen. Die Citadel war wie ein riesiger Wirbel im Gewebe der Realität. Seit Jahrtausenden saugt sie Energie aus dem Raum-Zeit-Kontinuum, ihr Zeitbeschleunigung aufrechtzuerhalten. Das ist die Zeit für den Quantenkollaps, erklärt sie. Nicht nur ihr Computer brechen zusammen, der Raum selbst wird instabil. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich das über die ganze Galaxis ausbreiten. Die Situation war verzweifelt. Sie mussten die Citadel zerstören, die Galaxis zu retten. Aber ein direkter Angriff war selbstmörderisch. Die Zephyrine würden jeden Schachzug vorhersehen können. Was ist? Wenn wir gar keinen Plan haben, fragt Harrison plötzlich. Was ist, wenn wir einfach improvisieren? Elena blinzelt verwirrt. Wie meinst du das? Die Zephyriner können unsere Strategien vorhersagen, weil sie logisch sind, aber was passiert, wenn wir völlig unlogisch handeln, wenn wir Entscheidungen treffen, die keinen Sinn machen? Es war ein verrückter Gedanke, aber es kann funktionieren. Menschen waren gut darin, chaotisch zu sein. Sie konnten spontan Entscheidungen treffen, die selbst für sie berechnet waren. Harrison gab den Befehl zum Angriff, aber ohne festen Plan. Jeder Kapitän Sultan was in Jord einfiel. Kein Coordination, kein Strategie,
nur pures menschliches Chaos. Die Zephyriner, en de Citadel waren völlig verwirrt. Ihr seid beschlungen hafen nix, wenn die Fans selbst nicht wussten, was sie als nichts tun würden. Aber der Kampf hat noch nicht einmal begonnen, die Citadel zu sichern. Muss jemand heinigen gelangen an sie wohnen, ihnen sabotieren, und das bedeutet, sich in den Strudel der Zeit selbst zu stürzen. Der Angriff auf die Citadel wird zum verrücktesten Kampf in der Geschichte der Galaxis. Harrison fährt seine Intermannschaften durch Korridor, wo die Zeit selbst durchbrochen war. In einem Gang sah sich selbst aus der Zukunft vorbeilaufen. In einem anderen Ort ein Soldat in Sekunden zu Staub, rennt sein Nachbar rückwärts durch die Zeit viel und wieder jung wird, haltet sie zusammen, brüllt Harrison. Aber sein Stimm klang seltsam versetzt, und der Citadel bewegt sich. Der Schall manchmal schneller als das Licht, manchmal überhaupt nicht. Die Zephyriner würdiger waren sie Monstern geworden. Jahrhundert in beschleunigter Zeit hatten ihren Verstand gebrochen. Sie bewegten sich wie Geister durch die und griffen aus der Vergangenheit an. Ihr Waffen waren Albtraum aus versehrter Physik. Ein Zephyriner richtet ihn seltsam Kristallwurf auf Harrisons Trupp. Der Strahl traf einen menschlichen Soldaten und plötzlich war weg. Nicht tot, einfach weg. Hat nie existiert. Aber Harrison erinnert sich trotzdem an ihn. Das ist unmöglich, guckt Commander Chen, als sie durch einen Gang rannten, der sich rückwärts bewegt. Wie kämpfen wir gegen Feind, die Zeit als Wurf benutzen? Wir denken nicht darüber nach, antwortet Harrison. Wir handeln einfach, das war der Schlüssel. Die Zephyriner hatten ihr Zeitwaffen perfektioniert, aber sie folgten immer noch Regeln. Menschen ignorierten Regeln, wenn sie mussten. Als ein Zephyriner versucht, Harrison in die Vergangenheit zu schicken, sprang Harrison einfach in die Entgegengesetzrichtung und landet in der Zukunft der Fans. Horrendes kämpfte Elena. Einen noch seltsameren Kampf. Sie muss die Quantensystem der Citadel hacken, aber dies System existierten in mehreren Zeitbinden gleichzeitig. Ihr Finger tippten auf Tastaturen, die manchmal da waren, manchmal nicht. Konzentrier dich nicht auf die Zeit, meld sie sich selbst zu. Konzentrier dich auf das Problem. Sie hat einen Vorteil, menschliche Intuition, wenn die Zephyriner Computer versuchten, als sei Paradox zu berechnen, ging Elena einfach mit ihrem Bordvoll. Sie tippt Befehl ein, die keinen logischen Sinn machten, aber irgendwie funktionierten. Das Chaos der Schlacht wurde noch größer, als beide Seiten begannen, die Regeln der Realität zu brechen. Zephyriner schossen Strahlen ab, die sich, unwirking umkehrten. Menschen warfen Granaten, die in der Vergangenheit explodierten und Feind hätten, bevor sie geboren wurden. Das ist Wahnsinn, schrie ein Kämpfkrieger durch seinen Übersetzer. Ja, antwortet Harrison und grinst wild, render einen Zephyriner mit einer Waffe erschoss, die aus der Zukunft stammt. Aber es ist unser Wahnsinn, die Menschen passten sich in die unmöglichen Bedingungen an, wie sie es immer getan hatten. Als die Schwerkraft plötzlich rückwärts funktionierte, liefen sie an der Deck. Als die Luft zu alten begann, hielten sie einfach den Atem und kämpften weiter. Elena durchbrach schließlich die Hauptverteidigung der Citadel, indem sie einen Hack schrieb, der gleichzeitig in 3 verschiedenen Zeitbinden lief. Ich bin drin, rief sie, aber Harrison, das Zentrum der Citadel ist reiner Zeitstrudel. Wo da hingeht, kommt vielleicht nie wieder heraus. Harrison sah seine Schöpfen. Aber entschlossenen Soldaten an. Menschen hatten schon immer das unmöglich geschafft. Dann gehen wir hinein und schaffen auch das unmöglich.
Elena start auf ihr Berechnungen anspurt, weil Hers sank, bei solchen Lagen nicht. Die Quantencascade zu stoppen, muss jemand manuell den Temporak an der Citadel stabilisieren, wenn sie zusammenbricht. Es war ein totes Urteil. Harrison, sagt sie mit zitternder Stimme über das Kommunikationssystem. Ich habe schlecht Nachrichten. Jemand muss beim Kern bleiben und die Stabilisierung per Hand durchführen. Die automatischen Systems sind zu beschädigt. Harrison kämpfte sich gerade durch einen Korridor, zwischen verschiedenen Versionen. Der Realität wechselt. Manchmal war aus Metall, manchmal aus Kristall, manchmal existierte überhaupt nicht. Verstanden, antwortete ruhig. Wie lang dauert die Stabilisierung? Mindestens 10 Minuten. Aber Harrison, die Citadel wird in 5 Minuten anfangen zu kollabieren. Die Bedeutung war klar. War Ultima blieb, wird sterben. Dann bleibt niemand mehr. Sagt Harrison ins Klassen. Ich gebe allen anderen 5 Minuten, zu evakuieren. Nein, riefen mehrere Stimmen gleichzeitig über das Kommunikationssystem. Commander Rodriguez, Elena, sogar die Alien-Anführer protestierten. Das ist ein Befehl, unterbrach Harrison sie. Dies Galaxis braucht viel mehr als mich, Elena. Die Technologie wird die Zukunft aufbauen. Rodriguez. Du kannst die Aliens zusammenhalten. Ich bin nur ein alter Soldat. Tränen in den Augen befahl Harrison die Evakuierung. 10 Truppen und Alien-Verbündeten kämpften sich zu ihren Schiffen, wenn die Citadel sie herum zu zerfallen begann. Aber Harrison war nicht allein in seinem finalen Kampf. Kaiserwechsel, der letzte Ephrainer Herrscher, wartet beim Temporaken auf ihn. Der einststolz Alien war warm versegen seiner perfekten Technologie, in den Wahnsinn getrieben wurden. Du primitiver Mensch, kreischt Wechsel. Wenn mein Imperium stirbt, dann stirbt die ganze Galaxis mit mir. Der Werktkaiser aktiviert ein letztes, schreckliches Gut. Es wird nicht nur die Citadel zerstören, sondern ein Loch in die Realität selbst drehen grob geniag. Am ganz Sonnensystem zu verschlingen. Harrison kämpfte gegen Wechsel. Random sie herum die Zeitwerk spielt. Der Temporaken strahlt Energien aus, die ihr Körper alten und wieder verjüngen liehen. Manchmal kämpfen sie gegen Versionen voneinander aus anderen Zeitlinien. Aber Harrison hat einen entscheidenden Vorteil. Worin Wechsel versucht, die chaotischen Zeitsturm zu verstehen und zu kontrollieren, vertraut Harrison einfach. Seinem Instinkt, sprang durch Zeitportal, zu wissen, wo landen wird, griff feind an, bei vielleicht nur Illusionen wären. Unmöglich, schrie Wechsel. Als Harrison in das Aktivierungert Entris, kein Primitives Wesen, können diesem Zeitsturm navigieren. Du hast recht, guckt Harrison und begann, die Stabilisierungskan einzugeben. Ich versteh nix davon, aber ich muss es auch nicht verstehen. Ich muss es nur tun. Die Citadel begann ihren finalen Kollaps. Realitätsrissefnetten sich überall. Aber Harrison arbeitet weiter in Kern. Sein Hand bewegten sich durch. Pure Intuition aber die Keil in TROO und dort letztlich verstander etwas. Das Zeitlabyrinth ihn herum folgt keinen logischen Regeln, es folgt emotionalen Mustern. Es reagiert auf Hoffnung, mit Entsklassenheit. Vielleicht muss doch nicht sterben. Bei Uig Citadel explodiert in einem Feuerwerk aus versehrter Zeit und Raum. Aber es war kein gewöhnliche Explosion, es war eine Ereignis, das die Realität selbst neu schrieb. Als der Rauch sich lichtet, fanden Eleanors Rettungsschiff Harrison bewusstlos, aber lebend in den Trümmer ihren Tochter war verwandelt. Seine Augen sahen jetzt anders aus, als würden sie gleichzeitig in mehrere Richtungen blicken. Als aufwacht,
Sprache war von Möglichkeitsströn und Zeitlinien, die sich verzweigen. Die Geist waren ratlos, aber Harrison selbst schien zu verstehen, was mit ihm passiert war. Ich kann die Zukunft sehen, erklärte Elena. Nicht in Zukunft, möglichen Zukunft. Es ist überwältigend. Die Zerstörung der Zitadelle hat ihren Preis gefordert. Riesige Bereich der Weltraums waren von Zeitanomalien vernarbt. Ganz Sternensystem existierten. En Zeitschleifen, andere alterten in Sekunden Millionen Jahre, aber die Quantencascade war gestoppt, die Galaxis war gerettet. Das Beste war, die Zephyriner waren gebrochen, aber nicht vernichtet. Ihr Überlegenheitskampfsel waren zusammen mit ihrer Technologie zerbrochen. Die wenigen Überlebenden mussten lernen, als gleich unter anderen Spezies zu leben. Wir verstehen nicht, stammelte ein himmlischer Zephyriner Admiral vor dem ersten Galaktischen Rat. Wir konnten primitive Rassen uns besiegen, und seine Technologie war perfekt, Elena. Die jetzt die Bildung der Galaktischen Kooperative leitet, lächelt mild, das war ihr Problem. Ihr dachtet, Perfektion war das Ziel. Aber Anpassungsfähigkeit ist viel wichtiger als Perfektion. Die neue Galaktische Kooperative war etwas völlig Neues. Kein Spezies herrscht über andere. Statusen bracht jede Rasse ihr besten deren Starken ein. Die Kef bauten mit ihren molekularen Fähigkeiten. Die Schwarmwesen koordinierten Logistik. Die Gaswesen erforschten Energie. Und die Menschen, sie lösen Problem, die unmöglich schienen. Vielfalt matchten stark, erklärt Elena vor der ersten gemeinsamen Parlamentssitzung. In Spezies allein kann niemals all Herausforderungen des Universums bewältigen, aber zusammen können wir alles schaffen. Harrison, der immer noch mit seinen neuen Zeitwarnungen kämpfte, wurde zum Leiter einer besonderen Abteilung ernannt, der temporale Forschungsgruppe. Sein Aufgabe war es, die Zeitanomalien zu untersuchen, die Zitadelle hinterlassen hat. Wir können dies Narben nicht einfach ignorieren, sagte zu seinem neuen Team aus Menschen und Aliens. Sie sind gefährlich, aber sie können auch Touren zu neuen Möglichkeiten sein. Die ersten Expeditionen in die Anomaliezonen waren genauso verrückt, wie man erwarten konnte. Menschlich Entdecker fanden Planeten, wo die Evolution rückwärts lief, Stern, die in Richtungen gleichzeitig brannten, Raumregionen, wo die Schwerkraft aus der Zukunft kam. Aber die Menschen ließen sich nicht entmutigen. Sie hatten ein Imperium besiegt, das für unbesiegbar gehalten wird. Ein paar Werkzeitanomalien würden sie nicht aufhalten. Das ist unmöglich, sagt ein Kef-Wissenschaftler, also die Bericht las. Gott, antwortet der menschliche Expeditionsleiter und grinst. Unmöglich ist unser Spezialgebiet. Die Galaxis war frei, nicht weil ein Spezies die anderen beherrscht hat, sondern weil all gelernt hatten, zusammen zu bieten. Und in der Spitze dieser neuen Zeit standen die Menschen nicht als Eroberer, sondern als die Spezies, die bewiesen hat, dass Hoffnung und Starrheit die Tyrannie besiegen können. Die Zukunft war unjust, aber sie war ihr eigen.